Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Om Vishnu Bhanu Maharaj Acharya-Why seveta. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Namaskar Thakur ki jai. Prem se Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shastri Gaur Bhaktivedanta ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Ganga Shamanam Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhakti Vrinda ki jai, Go Premanandi, all glory to Sam of the devotees, all glory to Sam of the devotees, all glory to Sam of the devotees, all glory to Sri Guru and Sri Gurung, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Vasacharya Shatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Swasmi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, Verse 5. Yamān abhīkṣṇaṁ seveta. Niyamān mat-paraḥ kvacit. Mad-abhijñaṁ gurum śāntam. Upāsīta mad-ātmakam. mat-abhijñam gurum śāntam upāsīta mad-ātmakam yamān-abhijñam seveta yamān mad-abhijñam gurum śāntam upāsīta mad-ātmakam Yamān, major regulative principles, such as not to kill, abhīkṣṇaṁ, always, seveta, one should observe, niyamān, minor regulations, such as cleansing the body, mat-paraḥ, one who is devoted to me, kvacit, as far as possible, mad-abhijñaṁ, one who knows me as I am in my personal form, gurum, spiritual master, śāntam, peaceful, upāsīta, one should serve, mad-ātmakam, who is not different from me. Translation: one who has accepted me as the supreme goal of life should strictly observe the scriptural injunctions forbidding sinful activities and, as far as possible, should execute the injunctions prescribing minor regulative duties such as cleanliness. Ultimately, however, one should approach a bona fide spiritual master who is full in knowledge of me as I am,
who is peaceful and who, by spiritual elevation, is not different from me. Purport. The word yamān refers to major regulative injunctions necessary preserving one's purity. In the Krishna consciousness movement, all bona fide members must give up meat eating, fish, and eggs, and they must avoid intoxication, gambling, and illicit sex. The word abhīkṣṇaṁ indicates that one cannot at any time perform such forbidden activities, even in difficult circumstances. The word niyamān refers to less obligatory injunctions, such as bathing 3 times daily. In certain difficult situations, one may not bathe 3 times daily, yet may still maintain one's spiritual position. But if one engages in sinful, forbidden activities, even in difficult circumstances, there undoubtedly will be spiritual fall down. Ultimately, as explained in Upadesha Amrita, mere adherence to rules and regulations cannot give one spiritual perfection. One must approach a bona fide spiritual master who is mad-abhijñaṁ, or in full knowledge of the personal form of Godhead. The word mat negates the possibility of a bona fide spiritual master having an impersonal conception of the absolute truth. Furthermore, the guru must be in complete control of his senses. Therefore, he is called śāntam, or peaceful. Because of being completely surrendered to the mission of the Lord, such a spiritual master is mad-ātmakam, or non-different from the personality of Godhead. So the previous verse mentioned that even when one is doing all these karmas or karma yoga, one should relate it to the Supreme Lord. இதற்கு முன்னால் உள்ள பதத்தில் ஒருவர் கர்மயோகத்தை பின்பற்றினாலும் தனது செயல்களின் பலன்களை பகவானிடம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And here the yama and niyama are mentioned, which are of course famous in the Ashtanga yoga process. இங்கு யமா நியமா பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. இது அஷ்டாங்க யோகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற அங்கங்களாகும். But they can of course mean rules and regulations of the karma yoga system as well. இவைகள் கர்மயோகத்தின் சட்டதிட்டங்களாகவும் விளங்கலாம். And in any case, the person who is doing this is mat-paraḥ. He is thinking of the Supreme Lord. எப்படி இருக்கணும்? இவற்றை செய்பவர்கள் mat-ātmakam, அதாவது பகவானை பற்றி சிந்திப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். So, as I mentioned previously, many of these rules of varnashram are meant for maintenance of the material body. நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று வர்ணாசிரமத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த பெரும்பாலான சட்டத்திட்டங்கள் சரீரத்தை பாதுகாப்பதற்காக விதிக்கப்பட்டவையாகும். And some are for general conduct. சில சாதாரண கட்டுப்பாடுகள். So these are the rules, yamas and niyamas mentioned here. இவையே யமா நியமா என்ற வகையில் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளன. But particularly the emphasis in this verse is to worship guru. இங்கு குறிப்பாக வலியுறுத்தப்படுவது என்னவென்றால் குருவின் வழிபாடு. Who is described here by 3 adjectives. இங்கு 3 விதமான லட்சணங்களை கொண்டு அவர் விளக்கப்படுகிறார். Mad-abhijñaṁ, śāntam, and mad-ātmakam. mad-abhijñam, śāntam, akamākam. So these 3 terms are defining some of the qualities of the guru. இந்த 3 பதங்களும் குருவின் சில குணாதிசயங்களாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. So this first term means he knows the Lord. இந்த mad-abhijñam என்ற முதல் வார்த்தையானது அவர் பகவானை அறிந்தவர் என்பது பொருள் பொருந்தும். And this of course has a wide latitude of meaning. இதுவே பரந்த ஒரு விளக்கமாகும். Similarly, we see statements like in Chaitanya-charitamrita, anyone who knows the Supreme Lord is qualified to be guru. மேலும் சைத்தன்ய-சரிதாமிர்தம் போன்ற சாஸ்திரங்களில் பகவானை அறிந்தவர் யார் வேண்டுமானால் குருவாக இருக்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதை காணலாம். So one of course is through faith we have knowledge of the Lord. ஒன்று நாம் நம்பிக்கையின் மூலமாக பகவானை பற்றிய ஞானத்தை பெறுகின்றோம். Another is through scripture. மற்றொன்று சாஸ்திரங்களின் மூலமாக. And by the knowledge of scripture that will also increase the faith.
சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஞானத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நம்ம நம்பிக்கை வளர்கின்றது. And this is described in the nectar of devotion. இது பக்தி சாமர்த்த சிந்துவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. There is described that a person who has komala shraddha, he has very little knowledge of scripture. அங்கு கோமல ஸ்ரத்தை உள்ளவர்கள் சிறிதளவே ஞானம் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. A person who has a little more knowledge of scripture, he's called a madhyama. சிறிது மேலும் ஞானத்தை பெற்றவர் மத்தியம நிலையில் இருப்பவராக விளக்கப்பட்டுள்ளார். And though he doesn't know everything, at least his faith is steady. மேலும் அவர்களுக்கு அனைத்தும் தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவர்களது நம்பிக்கையானது திடமானதாக இருக்கிறது. And one who has thorough knowledge of scripture, or deep knowledge of scripture, his faith is very deep. ஆகவே ஞானத்தை முழுமையாக பெற்றவர்களுக்கு, ஆழ்ந்த சாஸ்திர ஞானங்கள் பெற்றவர்களுக்கு இந்த நம்பிக்கையானது மிகவும் திடமாக விளங்குகிறது. So the knowledge and the faith may be various degrees. ஆகவே இந்த ஞானமும் நம்பிக்கையும் பல்வேறு விகிதங்களில் இருக்கலாம். However, there's another higher knowledge as well. எப்படி இருப்பினும் ஒரு மற்றொரு உயர்ந்த ஞானமும் இருக்கின்றது. That is realization of the Lord. அதாவது பகவானை உணர்வது என்பது. So of the three types of knowledge of the Lord, this is of course the best. பகவானை பற்றிய மூன்று வகை ஞானங்களில் இதுவே உன்னதமானதாகும். It's also the rarest. மேலும் இது அரிதானதும் கூட. So in any case, we can call all these persons who know the Lord as maybe qualified to be guru. எப்படி இருப்பினும் இவ்வாறாக பகவானை பற்றி அறிந்த அனைவருக்குமே குருவாக அறியப்படலாம். And of course, what is the purpose of being guru? ஆகவே ஒரு குருவாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன? To lead the disciple to get knowledge of Krishna, faith in Krishna, and realization of Krishna. ஆகவே குருவினுடைய கடமை என்பது சீடர்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை கொடுத்து அவர்களுக்கு அதை பற்றிய விளங்க வைத்து அவர்கள் கிருஷ்ணரை சென்று அடைவதற்கான வழியை காட்டுவதாகும். And these devotees may be of various capacities to do that. மேலும் இந்த பக்தர்களுக்கு இவற்றை செய்வதற்கு பல்வேறு விதமான சக்திகள் இருக்கலாம். So in the previous chapter we saw some gurus were like the bumblebee or whatever. So they're not even technically able to teach in the way we know, but they give some instruction. இதற்கு முன்னத்தில் நாம் பார்த்தோம், இந்த பொன்வண்டை போன்ற உயிரினங்கள் கூட குருவாக கருதப்படுவதை கண்டோம். அவைகளுக்கு ஒரு குருவாக நம்மளுக்கு அறிவுரை கொடுக்கும் நேரடி வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவற்றிலிருந்து நாம் கற்று குருவின் நிலையில் அவர்களுக்கு கொடுக்கலாம். And then we have devotees who introduce us to Krishna consciousness, so they are also called gurus. ஆகவே நம்மை கிருஷ்ண பக்திக்கு அறிமுகப்படுத்தும் பக்தர்கள் கூட குரு என்றே அறியப்படுகிறார்கள். And then we have others who may give lots of teachings. மேலும் அதற்கு பிறகு நமக்கு பலவிதமான ஞானத்தை அறிவுறுத்துபவர்களும் இருக்கிறார்கள். So in this way we get different types of gurus who give us knowledge. இவ்வாறாக நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய பல்வகையான குருக்கள் இருக்கிறார்கள். And of course one aspect of that knowledge we can say is the diksha guru. ஆகவே இந்த குருக்களில் ஒருவர் தீக்ஷா குரு ஆவார். So he gives knowledge of the Lord in the sense that he gives the diksha mantra. அவர் தீக்ஷா மந்திரத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக பகவானை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கின்றார். So in this way we get a wide variety of gurus who could be called, as in this verse says, mad-abhijñaṁ. ஆகவே இவ்வாறாக ஒரு பரந்த நிலையில் பல்வேறு விதமான குருக்கள் இங்கு மத்-abhijñam என்ற வார்த்தையின் மூலமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. And one can take instructions and respect all of them. ஒருவர் இவர்கள் அனைவரிடமிருந்தும் போதனையை ஏற்று அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தலாம். So here it says one should worship the guru. இங்கு ஒருவர் குருவை வழிபட வேண்டும், வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. So this applies to the guru because the guru gives knowledge. குருவானவர் ஞானத்தை கொடுப்பதனால் இது அவருக்கு பொருந்தும். So the same principle applies even for material knowledge. இதே கொள்கை ஜட ஞானம் கொடுப்பவர்களுக்கும் பொருந்தும். So if you take a music teacher, then you have to worship the guru there as well.
ஒரு இசை கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியர் எடுத்துக்கொண்டால் அவருக்கு கூட நாம் மரியாதை செலுத்தி வணங்க வேண்டும். Or if you take a dance teacher, then you have to worship the dance teacher. நடன ஆசிரியரை எடுத்துக்கொள்ளலாம், அவருக்கும் நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். So that's we could say a general concept. To get knowledge, you have to also give respect. ஆகவே இது ஒரு பொதுப்படையான கருத்து. ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்றால் நாம் யாரிடமே ஞானம் பெறுகிறோமோ அவருக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். But we know that getting spiritual knowledge is obviously higher than getting material knowledge. ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் அறிவோம் ஆன்மீக ஞானத்தை பெறுவது என்பது ஜட ஞானத்தை பெறுவதை விட மேலானது என்பதை. So we are, let's say, a little more attentive to that principle. ஆகவே இந்த கொள்கைக்கு நாம் சிறிது அதிகமான சிரத்தையை காட்ட வேண்டும். However, as I said, the gurus may be of different levels of knowledge and realizations. எப்படி இருப்பினும் உணரும் நிலையில் இந்த குருவானவர்கள் பல்வேறு நிலைகளில் அமர்ந்திருக்கலாம். So should we treat them all equally? ஆகவே இவர்கள் அனைவரும் நாம் ஒரே மாதிரியாகத்தான் கருத வேண்டுமா? So the scriptures tell us that according to their level, then we will give less worship or more worship, but we don't avoid worship. ஆகவே சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது என்னென்றால் இவர்களை வழிபடுவதை நாம் தவிர்க்க கூடாது, ஆனால் அவர்களது தகுதிக்கு ஏற்ப அவர்கள் ஏற்றவாறு நாம் அவர்களை வணங்க வேண்டும். So one gives more respect to the more elevated person. ஆகவே அதிக மேன்மை அடைந்த ஒரு குருவுக்கு அதிக மரியாதையை செலுத்துகின்றோம். So in this way, the guru has to be respected. இவ்வாறாக குருவானவர் மதிக்கப்பட வேண்டும். And of course, this last term here is mat-abhijñaṁ. He is non-different from me. இங்கு கடைசியாக கூறப்பட்டுள்ள வார்த்தை mad-ātmakam என்பது அது என்னிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல என்று பகவான் சொல்கிறார். So we have many statements, similar statements. இதே போன்ற பல்வேறு விதமான விளக்கங்களை நாம் காணலாம். And we see even in the Upanishads it says there that one should worship Guru like one worships the Lord. உபநிஷத்துகளில் கூட சொல்லப்பட்டுள்ளதை நாம் காணலாம். ஒருவர் கடவுளை வணங்குவது போன்று குருவையும் வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. So at the same time, this does not mean that the Guru is God. அதே சமயத்தில் நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் குருவானவர் கடவுளே அல்ல. And as I said, the gurus may be at different levels. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று குரு என்பவர் பல்வேறு தளங்களில் இருக்கலாம். Yet we worship them all as God, like God. எப்படி இருப்பினும் அவர்கள் அனைவரும் பகவானை போன்றே நாம் வழிபடுகின்றோம். But at the same time, we worship them at different levels. ஆனால் அவர்களை வெவ்வேறு நிலைகளில் நாம் வழிபடுகின்றோம். So it looks a little bit contradictory there. இது சிறிது முரண்பாடாக காண்கிறது. How can they all be worshipped equally? அவர்கள் எல்லாரையும் ஒரே நிலையில் நாம் எவ்வாறு வணங்க முடியும்? Since they're all non-different from God. இவர்கள் அனைவரும் பகவானிலிருந்து மாறுபட்டவர்கள் அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது. But they're at different levels and we should give different levels of respect. ஆனால் அவர்கள் வெவ்வேறு தளங்களில் இருப்பதனால் அவர்களுக்கு வெவ்வேறு விதமான மரியாதைகளை நாம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. So therefore, when we talk about mad-ātmakam or the Guru is non-different from God, we should have a little understanding of what that means. ஆகவே நாம் mad-ātmakam என்பதை பற்றி பேசும் பொழுது பகவானுக்கு ஒத்தவர் குரு என்று சொல்லும் பொழுது அதை பற்றி நாம் சிறிது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். We should not take it in a fanatical way. இதை ஒரு வெறியுடன் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. So that often seems to be the tendency. இதுவே சாதாரண பழக்கமாக இருக்கின்றது. So I accept a guru, I take diksha, and now my guru is like God. நான் ஒரு குருவை ஏற்கின்றேன், அவரிடம் தீட்சை வாங்குகின்றேன், அவரை கடவுளாக பார்க்கின்றேன் என்று மனநிலை வருகிறது. So he's on the highest level. அவர் உன்னதமான நிலையில் இருக்கின்றார். But as I said, there's a whole gradation of guru. நான் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது போல் குருவில் கூட பல்வேறு விதமான தரங்களாக பிரிக்கப்படுகிறார்கள். So of course I mentioned the gradation in terms of knowledge. ஆகவே இந்த தரங்களை பாவிப்பது ஞானத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகிறது. And of course we have less knowledge and more knowledge, and then finally we get realization knowledge. ஆகவே குறைந்த ஞானம், அதிகபட்ச ஞானம், இறுதியாக உணர்ந்த நிலை, தன்னை உணர்ந்த நிலை. So the Diksha Guru was not different. ஆகவே தீட்சா குரு என்பவரும் இதிலிருந்து மாறுபட்டவர்கள். They'll be at different levels. அவர்களில் கூட பல்வேறு தரங்கள் இருப்பார்கள்.
அவர்களுடைய ஞானத்திற்கு ஏற்ப, அவர்களுடைய தரத்திற்கேற்ப, அவர்களுடைய உணர்தலுக்கு ஏற்ப வகை வகுக்கப்படுகிறார்கள். ஆகவே நாம் அவர்களுக்கு தகுந்த முறையில் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் நாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை பல வகைகளில் பிரித்து வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும். And at the same time, the guru is not different from God. அதே சமயத்தில் குருவானவர் பகவானிலிருந்து மாறுபட்டவர் அல்ல என்பதை உணர்ந்து. So the problem comes here because God is God. Of course, we do see that Krishna says, Uddhava is me and I am Uddhava, or like this also. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் உத்தவன் நானே, நான் உத்தவனே என்று சொல்வதை பார்க்கலாம். But we know that Jiva is always distinct from Supreme Lord. ஆனால் நாம் அறிவோம் ஜீவாத்மா என்பது பகவானிலிருந்து மாறுபட்டது என்பதை. So even the highest devotees maintain their separate existence. ஆகவே உன்னதமான உயர்ந்த பக்தர்கள் கூட தங்களது தனித்தன்மையை நிலைநாட்டிக் கொள்கிறார்கள். So therefore doesn't the mad-ātmakam doesn't mean absolutely one. ஆகவே mad-ātmakam என்பது முழுமையாக ஒன்றாகி விட முடியாது. So but then we have various types of devotees, from beginning devotees already to people all the way up to people who have prema. ஆகவே இந்த பக்தர்கள் கூட பல்வேறு வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பவர்களிலிருந்து பிரேமை நிலையை அடைந்தவர்கள் வரைக்கும் பல்வேறான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். So the devotees that are prema obviously on the highest level, so in that sense they're mat-abhijñaṁ, the Lord is under the control of the devotees at that stage. ஆகவே பிரேமை என்ற நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள், உன்னதமான நிலையை அடைந்தவர்கள், அவர்கள் மத்-ātmakam என்று அறியப்படும் பொழுது அவர்கள் பகவானை கூட கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்கள். But the devotees on a lesser stage are not under the control of the Lord is not under control of those devotees. ஆனால் அவர்களுடைய தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தர்களினுடைய கட்டுப்பாட்டில் பகவான் இருப்பதில்லை. So how can they be mad-ātmakam? How are they one with the Lord? ஆகவே இங்கு mad-ātmakam என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? எவ்வாறு அவர்கள் பகவானுடன் ஒன்றாகி விட முடியும்? So one way in which they are one with the Lord is because they present teachings of the Lord. அவர்கள் பகவானுடன் ஒப்பிடப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் பகவான் கொடுக்கும் ஞானத்தை அறிவுறுத்துகிறார்கள். So we know that Vedas are non-different from the Lord, Bhagavatam is non-different from the Lord. So as they present the scripture properly, then in that sense they are giving us the Lord. So in that sense they're non-different. ஆகவே வேதங்கள் பகவானிலிருந்து மாறுபட்டதல்ல, பாகவதம் பகவானிலிருந்து மாறுபட்டதல்ல என்பதை நாம் அறிகின்றோம். ஆகிய அத்தகைய பகவான் கொடுக்கும் ஞானத்தை அவர்கள் நல்ல முறையில் எந்த விதமான திரிபும் இல்லாமல் கொடுத்தார்களே, ஆனால் அவர்கள் பகவானை நமக்கு கொடுப்பதற்கொத்ததாகவும் பகவானே ஆகும். So in that sense, all the different shiksha gurus, from the one who gives first teachings to one who gives later teachings, because they are giving teachings of scripture about the Lord, in that sense they are non-different from the Lord. ஆகவே அனைத்து சிக்ஷகர்களும் நமக்கு முதல் அடிப்படை கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி ஞானம் கொடுப்பவர்களிலிருந்து நமக்கு மேன்மையான ஞானத்தை கொடுக்கும் சிக்ஷா குருக்கள் அனைவருமே இந்த வகையில் பகவானை ஒத்தவர்கள், பகவானுக்கு சமமானவர்கள். What about the Diksha Guru? இப்பொழுது தீக்ஷா குரு அவரை பற்றி என்ன கருத வேண்டும் என்பது. Is he more non-different than the Shiksha Guru? அவர் சிக்ஷா குருவிலிருந்து மாறுபட்டவரா? So how is he non-different? He's non-different in the fact that he gives the deity mantra. That is not different from the Lord also. அவர் மாறுபட்டவர் ஏனெனில் அவர் தீட்சை மந்திரம் என்பதை கொடுக்கின்றார். அந்த மந்திரம் கொடுப்பவர் கூட பகவானிலிருந்து மாறுபட்டவர் அல்ல. Of course, he also gives shiksha, and that is also non-different. But even if he doesn't give any teachings, he just gives the mantra. Then the mantra is non-different from the Lord. அவர் தீட்சா குருவானவர் நம்மளுக்கு அறிவுரைகளையும் கொடுக்கலாம். ஆனால் அவர் கொடுக்காத பட்சத்தில் கூட தீட்சை மந்திரம் கொடுக்கிறார் என்பதனால் அவர் பகவானிலிருந்து மாறுபட்டவர் அல்ல என்று கருதப்பட வேண்டும். So because he has the mantra, then he has the Lord, so to speak. அவரிடம் மந்திரம் இருப்பதனால் அவரிடம் பகவான் இருக்கின்றார் என்பதாகும். But of course the objection may be, well, we have the Lord is non-different from the holy name also. ஆகவே நமக்கு எதிர்ப்பு வரலாம் அல்லது மாற்று கருத்து சொல்லலாம். பகவானுடைய புனித நாமத்திலும் கூட பகவானுக்கு ஒத்ததே ஆகுமே. So that is very true. அது உண்மையே.
In fact, it's more true. மேலும் அது மிகவும் உண்மையாகும். Lord is not different from scriptures, Lord is not different from the mantra, and the Lord is not different from the name. ஆகவே பகவான் சாஸ்திரங்களிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல, மந்திரத்திலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல, புனித நாமங்களிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. However, we usually emphasize the non-difference of the Lord from his name more than anything else. எப்படி இருப்பினும் பகவானது வேறுபடாத தன்மையை, புனித நாமத்திலிருந்து வேறுபடாத தன்மையை நாம் மிகவும் அதிகமாக வலியுறுத்துகிறோம். It is much easier to get access to the name than to the mantra. ஆகவே பகவான் நாமத்தை அணுகுவது மந்திரத்தின் மூலமாக பகவானை அணுகுவதை விட எளிமையான ஒரு காரியமாகும். So therefore, it follows that anyone who gives out Hare Krishna is also mad-ātmakam, not different from the Lord. ஆகவே இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், ஹரே கிருஷ்ணா என்ற மந்திரத்தை கொடுப்பவர் கூட மத்-ātmakam, அதாவது பகவானிலிருந்து மாறுபட்டவர் அல்ல என்ற அளவுக்கு நாம் கருத வேண்டும். So therefore, when we talk about the guru is not different from the Lord, it goes, it's many people, involves many people. ஆகவே குரு பகவானிலிருந்து மாறுபட்டவர் அல்ல என்பதை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது பல்வேறு விதமான பல்வேறு நிலையில் பல்வேறு குருக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். But as I said also, then we also give degrees of respect according to the elevation of the particular devotee. ஆனால் அதே சமயத்தில் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று இந்த பல்வேறு நிலையில் உள்ள பக்தர்களை அவர்களது தகுதிக்கு ஏற்ப நாம் மரியாதையை செலுத்துகின்றோம். So there are certain devotees that we have great certainty about. ஆனால் சில குறிப்பிட்ட பக்தர்களை பற்றி ஒரு நிலையற்ற நிலை விளங்குகிறது. So these are the acharyas. நிலை பெற்ற நிலை, அவர்கள் எல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் ஆவார்கள். So we give very special reverence to the acharyas like the Goswamis, Rupa Goswami, it's not Goswami, and Jiva Goswami, and Gopapata Goswami, and Raghunatha Goswami. ஆகவே இந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு, அதாவது கோஸ்வாமிகளை போன்றவர்களுக்கு, சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட தாச கோஸ்வாமி, இவர்கள் அனைவர்களுக்கும் நாம் மரியாதையை செலுத்துகின்றோம். And then within ISKCON we give the greatest respect to Srila Prabhupada. மேலும் இஸ்கானின் உள் வரும்பொழுது சில பிரபுபாதர் அவர்களுக்கு, ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் சில பிரபுபாதர் அவர்களுக்கு பெரும் மரியாதையை கொடுக்கின்றோம். So though we do give all respects and also consider Diksha Gurus and Shiksha Gurus non-different from the Lord, that respect is less than the respect we give to Srila Prabhupada. எப்படி இருப்பினும் சிக்ஷா குரு, திக்ஷா குரு ஆகிய அவர்களுக்கெல்லாம் நாம் பகவானுக்கு கொடுக்கும் மரியாதையை, ஒத்த மரியாதையை கொடுத்த போதிலும் அவர்களை நாம் பிரபுபாத அவர்களின் நிலையில் வைத்து வணங்குவதில்லை. So we do have to have a proper understanding of how and why we worship Guru. ஆகவே நாம் ஏன் எவ்வாறு குருவை வணங்க வேண்டும் என்பதை பற்றி சரியான புரிதலை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். And that way we can progress nicely. இவ்வாறாக நாம் நல்ல மாதிரியாக முன்னேற முடியும். If we see in this sloka, the guru is being expected to have a very high quality. You see, like it should be śāntam, it should be like Lord. But you mentioned that there are different levels. But what we understand here, Lord is expecting guru should have a particular level. Even the translation, the bona fide is mentioned. In the direct shloka, bona fide is not mentioned, only gurum. In the word-to-word translation, bona fide, can bona fide be understood as coming from a parampara, is repeating his guru's words? இந்த பதத்தில் குரு என்பவருக்கு பல்வேறு விதமான தகுதிகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது விளக்க உரையில் மேலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட என்ற ஒரு வார்த்தையும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட என்ற குரு என்பவரை பற்றி நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளலாம்? We could add the word bona fide and since authorized because where do we get our knowledge from? We have to get from Guru. Where did he get his knowledge from? He must have got it from another Guru. He must have got another Guru. So they all have to be authorized persons who are presenting the proper knowledge. That's all. ஆகவே நாம் இங்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட என்ற வார்த்தையை சேர்த்துக்கொள்வதில் தவறில்லை. ஏனென்றால் ஒரு குரு என்பவர் அவருடைய குருவிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும். இவ்வாறாக ஒரு பரம்பரை ரீதியாகவே அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஞானம் என்பதை பெற முடிகிறது. ஆகவே இங்கு கூறப்பட்டுள்ள இந்த மad-abhijñaṁ, śāntam, mad-ātmakam போன்ற வார்த்தைகளுக்கு ஒரு விரிவான விளக்கங்களை கொடுக்க முடியும். But just as in the Chaitanya Charitamrita, anyone who knows Krishna, then he's Guru. ஆகவே சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் கூறியுள்ளது போல
கிருஷ்ணரை அறிந்தவர் யார் வேண்டுமானாலும் குருவாக இருக்கலாம். So that knowledge of Krishna could be of many, many levels. கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானம் பல்வேறு நிலைகளில் இருக்கலாம். Therefore, the mad-abhijñaṁ, for instance, that term knowledge could go, as I said, from elementary knowledge all the way up until realization. ஆகவே அந்த மத்-abhijñam என்ற ஞானத்தை பற்றி குறிக்கும் அந்த வார்த்தையானது ஆரம்ப கட்டத்தில் ஞானத்தை பெற்றவரிலிருந்து பகவானை உணர்ந்தவர் வரை ஞானத்தை பெற்றுள்ளவரை அனைவருக்கும் பொருந்தும். And the word śāntam, which means like sense control, etc., goes along with that. The higher the realization, the more sense control. ஆகவே இந்த சாந்தம், அதாவது புலன்களை அடக்கியாளுவது என்பது அவர்களை எந்த அளவுக்கு உன்னதமான நிலையை அடைகிறார்களோ அந்த அளவுக்கு புலனடக்கம் என்பது அதிகமாகின்றது. Therefore, we could say the general qualities are given here, qualification of guru is given, but then it's got a wide range of meaning. ஆகவே இங்கு பொதுப்படையான தகுதிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் இவற்றிற்கு புரிதலோ பறந்து விரிந்திருக்கும். So we have to be careful sometimes when we read these scriptural descriptions. ஆகவே சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கங்களை படிக்கும் பொழுது நாம் சிறிது ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டும். And if we are to take them very literally, then no one can be guru. You have to be at the very highest level, so then there's nobody on the highest level, so then we don't have any gurus at all. உன்னதமான உயர்ந்த நிலையில் மட்டுமே இருப்பவர் மட்டுமே குருவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அத்தகையவரை நாம் காணவே முடியாது. It's what the Ritviks argue. They said all the shastras bona fide, it refers to the Acharya, so we should only give the highest respect to the Acharya, others are not. I think that is we also agree with that. We give the highest respect to the greatest acharyas, but their problem is the diksha. இதையே ஒரு வகுப்பான பக்தர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள். ஆச்சாரியர்கள் மட்டுமே மதிக்க வேண்டும், மற்றவர்கள் குரு அல்ல என்பது அவர்களது வாதமாக அமைகிறது. குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறிய பதில், நாமும் ஆச்சாரியர்களை மதிக்கின்றோம், ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட வகுப்பினருடைய பிரச்சனை தீட்சை கொடுப்பதை பற்றியே. So I guess their claim is that only Prabhupada can give diksha, but then they should also say Prabhupada can only give shiksha also. In which case nobody can teach anything and no one can give mantras. So nobody should speak. Just read Prabhupada's books. Finished. அவர்கள் கூற்றும்படி பிரபுபாதா அவர்கள் மட்டுமே தீட்சையும் சிக்ஷாவும் கொடுக்க முடியும் என்னும் கட்டத்தில் வேறு எந்த பக்தரும் எந்த விதமான ஒரு அறிவுரையும் கொடுக்க முடியாது. அனைவரும் பிரபுபாதா அவர்களது புத்தகத்தை மட்டுமே படிக்க வேண்டியிருக்கும். Now, the main problem or the main reason for that assumption is because of the opposite assumption of many people. அந்த ஊகத்திற்கு முக்கியமான காரணம் என்றால் பெரும்பாலான மக்கள் எதிர்மறையாக ஊகிக்கின்றார்கள். When they take diksha, then they think my guru is like Prabhupada. ஏனெனில் அவர்கள் தீட்சா எடுக்கும் பொழுது அவங்க தங்களுடைய தீட்சா குருவை பிரபுபாதனுடைய நிலையில் கருதுகிறார்கள். But as I said, the gurus are on all sorts of levels. ஆனால் நான் கூறியது போன்று குருவானவர்கள் பல்வேறு நிலைப்பாடுகளில் இருக்கிறார்கள். So simply because you got a title Diksha Guru does not make you more elevated spiritually. தீட்சா குரு என்ற பட்டத்தை பெற்ற ஒரு காரணத்திற்காக மட்டும் ஒருவர் ஆன்மீகமாக முன்னேறிவிட்டார் என்று சொல்ல முடியாது. We can just the Diksha Guru is a title by given like that. Well, the Guru mentioned in one sense it's a post with a certain function. தீட்சா குரு என்பது ஒரு பட்டமா என்பது அது ஒரு பதவி, ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக செயல்படுத்தப்படுவது. And that function is to give mantra, technically speaking. அந்த காரியம் செயல் என்னவென்றால் மந்திரத்தை கொடுப்பது. Now the other function of guru in general is to deliver, but that could be the shiksha guru as well. மற்றொரு குரு செய்ய வேண்டிய மற்றொரு வேலை என்னவென்றால் அவர் விடுதலை கொடுக்க வேண்டும். இதை சிக்ஷா குரு கூட செய்யலாம். And giving teachings also. மேலும் அறிவுரைகளை கொடுப்பது. And giving the holy name. மேலும் புனித நாமத்தை கொடுப்பது. So they all act for deliverance. இவை அனைத்தும் நாம் விடுபடுவதற்காக உதவும் செயல்கள். So this by taking diksha does not mean you're delivered. வெறுமனே தீட்சை பெறுவதனால் ஒருவர் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு விட்டார் என்று சொல்ல முடியாது. Can a Diksha Guru claim the ownership as a disciple? They say that they are my disciples. தீட்சா குருவானவர் தனது சீடர்களுக்கு உரிமை கொண்டாட முடியுமா? In a sense, yes, because he's taken responsibility for them. ஒரு விதத்தில் ஆம் என்று சொல்லலாம், ஏனென்றால் அந்த சீடர்களுக்கு அவர் பொறுப்பேற்கின்றார்.
But then in another sense, no, because everything belongs to Krishna. வேறு விதத்தில் பார்த்தால் இல்லை, ஏனென்றால் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்குரியது. And within ISKCON, everything belongs to ISKCON. So, இஸ்கானில் பார்த்தோம்னா அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கே சொந்தம். Like in life membership preaching, when a devotee makes a life member, he says it's my life member. yeah. But the life member belongs to ISKCON. Yeah. Similarly. இதற்கு உதாரணமாக நாம் ஆயுள் உறுப்பினர்களை சொல்லலாம். இந்த ஆயுள் உறுப்பினர்கள் செய்யும்பொழுது பக்தர்கள் தங்களுடைய ஆயுள் உறுப்பினர்கள் என்று கொண்டாடுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் இஸ்கான் என்ற இயக்கத்திற்கு உரிமையானவர்கள். Well, in that sense, yeah, because the Guru is responsible in one sense for his spiritual development, so in that sense, he can say he's my disciple. ஆனால் அதே சமயத்தில் குருவானவர் தன்னுடைய சீடர்களுடைய ஆன்மீக விருத்திக்கு பொறுப்பேற்கின்றார் என்ற காரணத்தினால் அவர் என்னுடைய சீடர்கள் என்று உரிமை கொண்டாட முடியும். அதே போன்று ஆயுள் உறுப்பினர்களை விருத்தி செய்பவர்களும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். But that only exists, that sense of my disciple exists only in terms of spiritual instruction. ஆனால் அந்த நான் என்னுடையது என்ற அந்த உரிமையானது ஆன்மீக அறிவுறுத்தல்களை கொடுக்கும் அளவிற்கு மட்டுமே இருக்க வேண்டும். It doesn't apply to managerial decisions. அவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கையிலே நடத்துவதில் கட்டுப்பாடு இருக்க முடியாது. Full knowledge of Krishna. Well, as I said, that's all levels. The knowledge. Full knowledge means complete knowledge of Krishna. Then that means realization, which means then nobody's a guru. Maharaj, what is the actual or a factual technical difference in terms of degree of respect towards a guru and an acharya? குருவிற்கும் ஆச்சாரியாருக்கும் உள்ள வேறுபாடும் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை பற்றிய நிலையும் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? Well, it depends on the usage of the word acharya, because you could use that in a very general way for any guru, or you can use it for the heads of the sampradaya or for the head of a movement or something like that. So we use it in the sense of the founder of ISKCON, for instance. So then he has a very special position. இதனுடைய கருத்து நாம் இந்த ஆச்சாரியர் என்ற வார்த்தையை எவ்வாறு உபயோகிக்கிறோம் என்பதை பொறுத்துள்ளது. இது பல்வேறு விதங்களில் உபயோகிக்கப்படலாம். சாதாரண அறிவுரை கொடுப்பவர்களிலிருந்து ஒரு சம்பிரதாயத்தை தலைமை தாங்கி நடத்துபவர்கள் வரை ஆச்சாரியர்கள் என்று கூறப்படலாம். ஆனால் இஸ்கானை பொறுத்தவரையில் நமது ஸ்தாபக ஆச்சாரியர், நமது இயக்கத்தை நிறுவியவருக்கு ஆச்சாரியா என்ற அந்த பதவியை நாம் கொடுக்கின்றோம். So no one ever can take that position. வேறு யார் ஒருவரும் அந்த நிலையை ஏற்க வாய்ப்பில்லை. We cannot rewrite history. நாம் சரித்திரத்தை திருப்பி எழுத முடியாது. After 2-3 generations, the grandfather's name is forgotten, his photos remain remote. But I think that should not happen. ISKCON, the GBC has taken a lot of steps to keep Prabhupada in the central position. After 2-3 generations, the grandfather changes. No, it doesn't change. It's just they forget the older generations. But in spiritual movements, generally, they like Ramanuja isn't forgotten, or Madhva's not forgotten. So, in that sense, Srila Prabhupada will not be forgotten. ஆகவே நாம் வாழ்க்கையில் பார்க்கும் பொழுது குடும்பத்தில் பாட்டனாருக்கு நாம் மரியாதையை கொடுக்கின்றோம். ஆனால் சில தலைமுறைகளுக்கு பிறகு அந்த பாட்டனாரை மறந்து விடுகின்றோம். இதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறிய பதில், குடும்பத்தில் பாட்டனாருடைய நிலை மாறிக்கொண்டே இருக்கலாம். ஆனால் சம்பிரதாயத்தின் முறையில் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஆச்சாரியர் என்பவர்களுடைய பெயர் நிலைத்து நிற்கின்றது. அவர்கள் எப்பொழுதும் ஆச்சாரியர்களே. ராமானுஜாச்சாரியர், மத்வாச்சாரியர் போன்று பிரபுபாத அவர்களும் என்றும் ஆச்சாரியராகவே விளங்குவார். Without, in our sampradaya we find the significance in terms of siksha always. However, what is the value of diksha if there is no siksha to disciples? நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் நாம் சிக்ஷாவிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம். ஆனால் சிக்ஷா இல்லை என்றால் திக்ஷாவிற்கு என்ன மதிப்பு? Well, if they get the mantra, they become qualified to worship a deity. அதே மந்திரத்தை பெறுவதன் மூலமாக ஒருவர் அச்சா வழிபாடு விக்கிரகத்தை வழிபடுவதற்கு தகுதி பெறுகின்றார். But if they don't get any information about how to use the mantra, how to worship the deity, it may also be useless. ஆனால் அந்த மந்திரத்தை எவ்வாறு உபயோகப்படுத்துவது என்பதை பற்றி ஞானத்தை பெறவே இல்லை என்றால் அந்த மந்திரத்தை பெறுவதும் உபயோகமற்றது. But in some cases it may be effective, as in the case of Gopal Kumar. He got no instructions, he just got a mantra, but he used it and he
develop that way. சிலருடைய வாழ்க்கையில் அது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கலாம், வேலை செய்யலாம். உதாரணத்துக்கு கோபகுமாரன் என்பவர் மந்திரத்தை பெற்றார், அதை எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் என்று தெரியவிட்டாலும் அவருக்கு அந்த பலன் கிடைத்தது. Again in this verse, mad-ātmakam, in terms of a disciple who is giving in the right way, he is giving a proper respect to Guru, but he appreciates Guru, but not so much to Krishna, because does it attract Krishna's mercy more, because Krishna also says my devotees are more worshipable than me in that sense. Okay, no, in the word mad-ātmakam, if the disciple, of course understanding a spiritual master's position, but he relates much more to a spiritual master more than Krishna himself. Understanding worship of his devotees are much beneficial or much better, as Krishna says elsewhere, in some Puranas. Well, that would also depend upon the elevation of that particular guru. ஆகவே இங்கு ஒரு சீடரானவர் தனது திக்ஷா குருவுக்கு கிருஷ்ணரை விட அதிகமான மரியாதையை கொடுக்கலாம். ஏனென்றால் கிருஷ்ணரே தன்னுடைய பக்தர்களுக்கும் மரியாதை கொடுப்பவர்களையே நான் விரும்புகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தால், ஆகவே இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? இது அந்த திக்ஷா குருவினுடைய தகுதியை பொறுத்து நிலைக்கும். In terms of different level of appreciation or worship is given in terms of the degree Maharaj is mentioning. However, a sadhaka considers himself so insignificant. He sees that everyone is much more advanced, and then he sees everybody nicely worshipable. In that sense, there is no difference. He finds because of his own position, Maharaj. ஒரு சாதகரானவர் தன்னை ஒரு தகுதியற்ற நிலையில் கண்டு மற்றவர்களுடைய தகுதிக்கேற்ப வெவ்வேறு நிலையில் அவர்களுக்கு மரியாதையை கொடுக்கும்போது தனது தகுதியற்ற நிலையை பற்றி அவர் எவ்வாறு கருத்தில் கொண்டு வாழ வேண்டியது. That's a general view, but we see the Madhyamadikari, he treats people differently. He avoids the demons. He doesn't say they're all equal. That's the Uttamadikari level. ஆகவே இது எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி உள்ளது. மத்தியமாதிகாரி என்பவர் பல்வேறு வேறுபாடுகளை கருத்தில் கொண்டு அதற்கேற்ப நடந்து கொள்கிறார். அரக்கர்களையும் ஒதுக்குகிறார், பக்தர்களை அவர்களது நிலைக்கு ஏற்ப நடத்துகின்றார். ஆனால் எந்த விதமான வேறுபாடு இல்லாமல் பார்ப்பவர்கள் உத்தம நிலையில் இருப்பவர்களாக. So the Madhyamadikari sees differences among devotees also. மத்தியமாதிகாரி என்பவர் பக்தர்களுள் உள்ள வேறுபாடுகளை கவனத்தில் கொள்கிறார். And he has to treat them differently. அதற்கேற்ப அவர்களை வெவ்வேறு விதமாக நடத்தவும் செய்கிறார். And that is the source of his advancement. அதுவே அவர் முன்னேறுவதற்கான ஒரு மூல காரணமாக அமைகிறது. We find in ISKCON, we have like various Bhakti Vishal leaders, temple presidents, general managers, who sometimes act as Shishya Guru. So when the new devotee comes in relationship with their particular managers or the Bhakti Vishal leaders, they tend to take Diksha from the same Guru where their Bhakti Vishal leaders have taken. That trend is continuing. Oh, my Siksha Guru has taught me very nicely because his Diksha Guru has trained him very nicely. So let me take only Diksha from my Siksha Guru's Gurus. ISKCON என்ற இயக்கத்தின் பார்க்கும்போது பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு நிலைகளில் உள்ள பக்தர்களின் மூலமாக அறிமுகமாகுபவர்கள் அனைவரும் தங்களை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் யாரை குருவாக கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களிடமே தீட்சை பெற வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலையை வளர்த்துக் கொள்கிறார்களே. நாம் இதை எவ்வாறு வழி நடத்தலாம்? So that is also natural in one sense. இது ஒரு விதத்தில் இயற்கையானதே. But at the same time it should not be forced, that's all. அதே சமயத்தில் நாம் இதை வலியுறுத்துவது என்பது செய்யக்கூடாது. In ISKCON we have the system of, we see so many verses in the scriptures regarding Guru, and but we also see that there has been a traditional system of mat, where there'll be a matadhish who is not only a manager but also a spiritual guide for everybody who's living in that mat. So we have a similar system in ISKCON also. We have the managerial structure. So, and one way they are also giving so many instructions what to do, what not to do, and how the whole society of devotees should run. So they are also in kind of instructional gurus in terms of the conduct and what to do and what not to do in context of Krishna consciousness. நமது இயக்கத்தில் பார்க்கும் பொழுது வெளியிலுள்ள மடங்களில் இருப்பவர்கள் சாதாரணமாக மடாதிபதி என்பவர் ஆன்மீக அறிவுரையை கொடுப்பவராகவும் மடத்தை நிர்வகிப்பவராகவும் விளங்குகிறார்.
ஆனால் அதே போன்று இஸ்கானிலும் நமது நிர்வாகத்தில் செயல்படுபவர்களும் இருக்கிறார்கள். ஆகவே அத்தகைய நிர்வாகிகள் சொல்லும் சட்டத்திட்டங்கள், வழிமுறைகள், அறிவுரைகளை கூட நாம் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? So what's the question? So the question is, Maharaj, there is always gurus identified with respect to giving knowledge of the Lord. But we also see that in our society we just don't have guru. We have so much managerial influence over devotees. When it comes to initiations, or when it comes to so many other things, and conduct, and coming to temple, and what to do and what not to do, conducting festivals, in fact. So many rules and regulations are there, what to do, what not to do. So, but that kind of thing, so how do we connect them, that particular role of devotees with these statements of the scriptures? Because in scriptures we don't have statement regarding the managers. We have statements regarding gurus. சாஸ்திரங்களில் நிர்வாகிகளை பற்றி எந்த விதமான ஒரு விளக்கமும் கொடுக்கப்படவில்லை. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுத்து பகவானிடம் அழைத்து செல்வதை குருவாக சொல்ல வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். நமது இயக்கத்தில் பார்க்கின்றோம், நிர்வாகிகள் பல்வேறு விதமான கட்டளைகளை இருக்கிறார்கள், வழிகாட்டுதல்களை சொல்கிறார்கள். நாம் இவர்களை எவ்வாறு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்? We do have two separate identities, or two separate systems. One is the managerial system, which is the structure of ISKCON with, Prabhupada, GBCs, regional bodies, temple presidents, etc. That's a managerial structure with devotees in there. Then we do have the spiritual structure with Diksha Gurus and Shiksha Gurus. நமது இயக்கத்தில் இரண்டு விதமான அமைப்புகள் இருக்கின்றன. ஒன்று நிர்வாகத்திற்குரிய அமைப்பு என்பது ஜிபிசி மற்றும் அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு வகையான நிர்வாகிகள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆன்மீக நிலைப்பாடுக்கான ஒரு நிர்வாகமும் உண்டு. அது தீக்ஷா குரு, சிக்ஷா குரு என்ற அமைப்பில் அமைந்துள்ளது. Now, if the whole managerial structure was all hired people, then there would be no problem in distinguishing the spiritual from the material. As in we see in the endowment system, where they hire government officials to take care of the temples. So we're not offering respects to the manager of the temple there. Yeah. நாம் இப்போ நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்க்கலாம், அரசாங்கமானது கோயில்களை எடுத்து நடத்தும் பொழுது அவர்கள் நிர்வாகிகள் ஆகிறார்கள். ஆனால் ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசுபவர்களும் ஆன்மீகத்தில் உழைப்பவர்களும் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டியுள்ளது. ஆகிய அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை நாம் உருவாக்கக்கூடாது. But in our system we do, all the managers are also devotees. ஆனால் நம்முடைய இயக்கத்தில் பார்த்தோமேயானால் நிர்வாகம் செய்பவர்கள் கூட பக்தர்களே. And the management itself is concerned with preaching also. மேலும் நிர்வாகிகள் அனைவரும் பிரச்சாரத்தை பற்றியும் ஈடுபாடு கொண்டுள்ளார்கள். So therefore the managers are also, we can say, more or less designated as Shiksha Gurus. ஆகவே இந்த நிர்வாகிகள் கூட ஏறத்தாழ சிக்ஷா குருக்களாகவே கருதப்படுகிறார்கள். Some of them may even be Diksha Gurus. அவர்களில் சிலர் தீக்ஷா குருக்களாகவும் இருக்கலாம். So Maharaj, we see that we give so much importance in our society to our founder Acharya, and we also see that this society actually practically cannot exist without a robust managerial system also, and that's why Srila Prabhupada instituted GBC. So when there are so many restrictions against criticizing the Guru, why we don't have a similar system of not criticizing the managers? Well, that's the same as sadhu ninda, as devotees in general. We have guru or vagya, we have sadhu ninda too. ஆகவே நமது இயக்கத்தில் சில பிரபுபாதர்களுக்கு நாம் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம். அதே சமயத்தில் குருவானவர்களுக்கும் மரியாதை கொடுக்கின்றோம். ஏன் அதே நிலையை நிர்வாகிகளுக்கும் நாம் கடைபிடிக்க கூடாது என்றால் அது சாது நிந்தாவின் அடிப்படையில் நாம் அதை கொள்ளலாம். ஆகவே நாம் அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்பதே கருத்து. So can we say that one second, so can we say that when we is talking about sadhu ninda, again sadhu is so he is not criticized for any devotional from a devotional point of view, but his managerial actions can be criticized, which means even in among a manager we separate the two parts. Well, yeah, in managerial system, if mistakes are made, we have to, in some sense, criticize it or whatever, correct it or whatever.
So no one is faultless. So in that sense, but that's not considered aparad. நிர்வாகிகள் என்று வரும்பொழுது அவர்கள் நிர்வாக திறமைக்காக சில சமயங்களில் குறைகள் காணப்படலாம். அதே சமயத்தில் ஆன்மீகத்தில் அவர்கள் செய்யும் வேலைப்பாடுகளில் குறைகளையும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆகவே இது சாது நிந்தா என்பதை நாம் எவ்வாறு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று குருமாராஜ் அவர்கள் சொல்லியது, நிர்வாக திறமையில் வரும்பொழுது அதை நாம் குறைகள் கூறலாம். ஆனால் பக்தி மார்க்கத்தில் வரும்பொழுது அதை நாம் குறை கூற முடியாது. அவர் கூறினால் அது சாது நிந்தவாக ஆகிவிடுகிறது. So that's a separate issue. So then again, if he points out the fault, that is not considered to be guru aparad, because he's criticizing the managerial role, not the spiritual role. ஒரு குருவானவர் நிர்வாகியாக கூட இருக்கும் பொழுது அவரது நிர்வாக திறனில் குறைகள் காணப்பட்டால் நான் அதை எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? நிர்வாக திறமையற்ற தன்மைக்காக அவர்கள் குறை காணப்பட்டால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம். It is it's easier that way. Srimad Bhagavatam ki jai. Bhanu Swami Maharaj ki jai. Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama
যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরীশা। মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরীশা। বড় যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার। বড় যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়াম। গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়াম। এ ভব সাগরে এমন দয়াল না দেখিয়ে এক জন। এ ভব সাগরে এমন দয়াল না দেখিয়ে এক জন। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। বলিয়া নাগেনু গলিয়া কেমনে ধরিনু দে। আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া কেমনে ধরিনু দে। বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া কেমনে গড়িয়াছে। বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া কেমনে গড়িয়াছে।
যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। যদি গৌর